ঠিক আছে so the topic is generation of induced EMF according to Faraday's law Faraday কি কলে আমাক Faraday কলে experiment বোৰৰ পৰা যে second law to induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux. Magnetic flux যদি আমি হাল হলনি কৰো সময়ৰ সাপেক্ষে তেতিয়া হলে EMF টো ইনডিউস হ'ব so আমি আকৌ জানো যে magnetic flux is nothing but B dot A চুম্বকীয় আবেগ মানে magnetic flux টো আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো ডট প্ৰডাক্ট কাৰ magnetic field আৰু এৰিয়াৰ ওপৰত B vector and A vector it is dot product of B vector and A vector so মানে এনেকা B A cos of theta dot product ভাঙিলে কি হয় cos theta হয় নহয় জানো so এখিনি আমি আগতে ডিসকাস কৰিছো তথাপি মনত পেলাই দিছো we do not consider area to be vector quantity but if we recognize the direction that is normal of the area gives the direction of the area then it becomes a vector quantity and if the magnetic lines of force passes through the area okay this is magnetic lines of force and this is the angle theta is the angle between area and magnetic lines of force in that case so we represent flux magnetic flux as B A cos theta so flux depends upon the angle of theta theta to তুমি হাল হলনি কৰা theta to যদি 0 হয় তো lines of force বিলাক আহি ইয়াত এনেকা হ'ব so they will perpendicularly cross this area theta to যদি 0 হয় তেতিয়ালে maximum lines of force পাৰ হ'ব তেতিয়া হলে phi maximum হ'ব magnetic flux to এটো ক্ষেত্ৰত maximum হ'ব ঠিক আছে so if we put the value of phi here one more thing ইয়াত আমি এটা কয়েল যদি লও এটো হ'ব যদি there are number of turns যদি এনেকা পাক ধৰি থাকে n টা টার্ন থাকে তেতিয়া হলে phi is equal হ'ব n B A cos theta so if you put the value of phi here phi value যদি আমি পুট কৰো কি পাম d dt n B A cos of theta so rate of change of this quantity a quantity to যদি তুমি সময় সাপেক্ষে হাল হলনি কৰা তেতিয়া হলে induced EMF to পাবা so EMF is induced whenever this quantity changes with time right so yet কি quantity আছে এটা আছে number of turns okay it whole turns turns it whole magnetic field it whole area আর it whole orientation মানে চাৰিটা কোয়ান্টিটি আছে তাৰে তিনিটাক আমি কনস্ট্যান্ট ৰাখি এটাক যদি হালহলনি কৰো তেতিয়াও ইনডিউস EMF তুমি পাবা মানে কথা হল by changing the number of turns যদি তুমি হালহলনি কৰা তেতিয়াও তুমি ইনডিউস EMF পাবা সাধাৰণতে এইটো কৰা নহয় টার্মস টু মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর হিসেবে ধরা হয় EMF টো ইনডিউস হ'ব তার টার্মস টু বহাই দিয়া লগে লগে ইনডিউস EMF টো আৰু বেছিকে বাঢ়িব এখানে টার্মস টু ইয়াত EMF জেনারেট কৰিব কাৰণে ইউজ নহয় সো জেনারেট কৰিব কাৰণে ইউজ হ'ব B A আৰু থিটা by changing B magnetic field খন চেঞ্জ কৰিবলৈ তুমি ইনডিউস EMF কৰিব পাৰা by changing A area চেঞ্জ কৰিব পাৰা by changing theta the most prominent way to generate induced EMF is the changing the value of theta theta to কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি তুমি কয়েলটো রোটেট কৰি থাকিব লাগিব বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড খনক রোটেট কৰি থাকিব লাগিব ম্যাগনেটিক ফিল্ড খনক রোটেট কৰাটো ইমান সহজ নহয়
বা অসুবিধা, practically it is not easy. So to rotate a coil is easy. দুইটা কামে কৰা হয়, হয় কয়েলটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ঘূৰাই থাকিব লাগিব, নহয় তুমি মেগনেটিক ফিল্ডখন ঘূৰাই থাকিব লাগিব, যেটো কাৰণে ইন্ডিউসড ইএমএফ প্ৰডিউস হয়। আমি প্ৰথমতে চাওঁ এৰিয়াটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰি ইন্ডিউসড ইএমএফ প্ৰডিউস কৰা হয়, বাকি কিটা কনস্ট্যান্ট থাকিব, এৰিয়াটো আমি চেঞ্জ কৰিম। So by changing area, okay, so let us see in case of number one, changing area. We have to generate induced EMF by changing area. So as we have discussed earlier that when we consider a rectangular shaped coil, when AB is taken to new position A dash B dash, ধৰি লোৱা হ'ল এই কন্ডাক্টৰ থকা কইলটো, এইটো এটা কইল হয়, ইয়াৰ এই সাইডটো আমি হাল হলনি কৰিব পাৰোঁ, ওকে, তো ইয়াক আমি ইয়ালৈ লৈ যাব পাৰোঁ। সো ইয়াত ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন আছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ লাইনস অফ ফোর্স বিলাক এই কইলৰ নরমালি পার হৈছে, ঠিক আছে। সো প্রথমতে এফেক্টেড এরিয়া আছিল এইডোখৰ, সাপোজ ইট PQ, APQB, ওকে, এফেক্টেড এরিয়া এইটো আছিল, এখিনি নাছিলে, এখিনি প্ৰথমতে নাই। সো আমি কি কৰিছো, আমি AB সাইডটোক আমি অনা নিয়া কৰিব পাৰোঁ। সো ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন সবতে আছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন থাকিব। So when magnetic field is there, magnetic field is constant, and the area, initial area is this. So finally, when AB is taken to new position A dash B dash, so this is the change in area. Suppose it took me dV value বা V velocity লৈ গৈছো, আমি V velocity লৈ গৈছো, V velocity এফালে লৈ গৈছো, in time dt, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত, within a very short interval of time, this side is taken to new position with a velocity v, that is the time is dt. dt সময়ৰ ভিতৰত a dash b dash বাহুডাল আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ গলো। So velocity is equal what? Velocity is equal distance divided by time. Okay, distance is equal velocity into time. So this distance b b dash is the distance here, is equal to v into dt. So this is represented as v dt. Okay, this distance is v dt. So if the length of this conductor is L, then area, change in area dA is equal L into v dt. This is the change in area. আমি অরিজিনাল এরিয়া আসলে মানখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ গলো, লৈ যাওঁতে এইখিনি চেঞ্জ হ'ল, এই ৰেক্টেংগুলটোৰ এৰিয়া কিমান হ'ব, লেন্থ ইনটু ব্ৰেডথ মানে কি VDT, লেন্থ হ'লগে L, okay. So this is the change in area. So আমি কৈছো যে নরমালি যেটা পার হৈছে flux is equal what, flux is equal VA cos theta, okay. So if magnetic field is perpendicular to the area, then theta is what, theta is 0 degree, okay, theta is 0 degree, because as you know, in this case theta, this is B. So as soon as B becomes normal, theta becomes 0, okay. When theta becomes 0, phi is BA, right? So phi is BA. So when you put in place of phi BA, so what you will get? Here you see
minus B is a constant quantity, dA dt. Okay? dA dt. So dA by dt from this equation we get dA by dt is equal LV. Okay? LV. So dA by dt you can put the value LV. So this expression gives the EMF induced in the coil, right? So in this way you can find out when we change the area, then EMF is induced, EMF is generated, and the value is given by BLV, right? So this is one expression. Okay, next, by changing the angle theta, we can generate EMF, induced EMF, right? By changing theta, which is the angle between magnetic field and the area. Okay, normal drawn on the area, right? So as I have discussed, normal gives the direction of the area. Okay, this is an area. So we are giving inclined magnetic field, suppose in this direction. So magnetic field is here, magnetic field is here. It is making an angle theta. If we change the angle theta with respect to time, সময়ৰ সাপেক্ষে যদি আমি থিটাটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত magnetic field induce হ'ব according to Faraday's law. Okay, so phi is nothing but dot product of area and B, magnetic field and area, right? So as already I told you that it is the dot product of magnetic field and area, so B a cos of theta. Now we are not concentrating that theta is 90 degree. Theta to 90 degree bole ami koa nai. Ami koisu that theta to variable. Theta can be changed, right? So we can change theta. So this is for only single coil. If we change this to be n numbers of coils, then phi will be NBA cos of theta, right? So by putting the value of theta phi here, NBA cos of theta, right? So these are our constant quantity. N, V, and A all are constant. A is constant because we are not changing area, right? B is constant because we are not changing the magnetic field. N is constant because number of turns is constant. So NBA is constant. So only thing is that we have to differentiate cos omega t, right? So why I'm writing theta as omega t? Because if you write theta here, you cannot differentiate with respect to t. যদি তো থিটা থাকে যে তুমি t সাপেক্ষে তাক ডিফারেন্সিয়েট কৰিব নোৱাৰিবা, তুমি তাক থিটাটো কি কৰিব লাগিব, ওমেগা is equal theta by t, that is theta is equal omega t. So you have to put in place of theta as omega t, then you differentiate. এটা তুমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে কি পাবা, NBA cos omega t differentiate কৰিলে minus sin omega t হয়. So minus sin omega t, right? But you have to differentiate omega t again. তুমি omega t আকৌ differentiate কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে omega এটা পাবা. So a minus a plus হৈ যাব, right? So you have to differentiate omega t again, this omega t differentiate কৰিলে omega পাবা. omega to আগত বহাই দিলো, sin of cos of differentiate কৰিলে sin minus হয়, minus a plus হ'ল, গতিকে minus চিনটো মই নাই দিয়া. So cos omega t differentiate কৰিলে sin omega t হয়. So this value is peak value of induced EMF. So where E naught is the omega NBA. So
peak value of EMF. Right? This is the peak value. So what is omega? Omega is twice pi f. F is the frequency, number of revolution per second. So if you are given f, you can find out omega. So you can find out omega, and then you can put the value of omega here. N is the number of turns, B is the magnetic field strength, and A is the area of the coil. Right? So in this way, you can find out how. In this way, you can find out the induced EMF. So this expression is nothing but sinusoidal, right? So with respect to time, the variation of E can be found out by putting the graph. So this expression is the representation of sinusoidal graph, right? Okay. So when theta changes, omega t also changes. Omega is the angular velocity. This is constant. When the coil rotates with constant angular velocity, and this angle, suppose I'm writing only as one revolution, single revolution. Okay. So in this way, if you x direction omega t and y direction e, then you can have, if you put the value of omega t, that is this theta, omega t is nothing but theta. If it is 0, both, if omega t is 0, then e will be 0. This is 0. If omega t is pi by 2, then this will be pi by 2. And in this case, cos pi by 2 is 1, then e is E naught. This value is E naught. So this is peak value. Okay. In the opposite direction, it will be also again peak value. At 270 degree, it will be peak value in the opposite direction. This is 180 degree, this is 360 degree. Okay. So sinusoidally, this CMF changes. Similarly, the current coming from this CMF is also sinusoidal, which is called alternating current. Right? So similar way, it is enake vary korise, alternating current to eke dhorone vary koribo. So ekane koa hoche alternating current, positive hobo ako negative hobo. So at a frequency total ekhini pa ekhile jabole jiman homo lage t by 2 boli dhoru, eto be t boli dhoru, time to t boli koa hoy, time period. So in this way we can have the alternating EMF, right? So similarly you can find alternating current also. So next I'll discuss alternating current, right? From this we'll get alternating current. Already we have generated induced EMF. So induced EMF ever poor percent ami alternating current now. Okay. So next this discussion will be alternating current, right?